Analog to digital conversion using Arduino gi matangda tawba spoken tutorial da taram okchari. Tutorial asida aikoi makhagi sing asi tamgani. ADC haibadi analog to digital conversion. Arduino da ADC pin sing. ADC resolution. DHT11 temperature amasung humidity sensor. Serial monitor amasung serial plotter. Tutorial asi taunaba nangna electronics ki amasung C natraga C++ programming language gi basic knowledge laigadabadi. Tutorial asi record taunaba ina sizinari Arduino Uno board, Ubuntu Linux 16.04 OS amasung Arduino IDE. Aikoi makhagi asugumba external components kharasu mathok tai khudam oina DHT11 sensor, breadboard amasung jumper wires. Tutorial asida aikoi DHT11 sensor sizinaduna temperature amadi humidity khangdokani. Sensor asina analog value sing khomjilli amasung madu Arduino Uno da pi. Arduino ADC pin singna masigi analog value sing asi digital value sing da onthokani. Mathangda aikoi resolution gi concept khanglasi. Arduino Uno gi 10-bit resolution lay masina takpadi 10 gi power da 2 khangdokpa ngami haibadi 1024 discrete analog level. Resolution asi onthosin tawba yaba khwaidagi pikpa change amani. Arduino na 5 volts output voltage P aduna 5 volts divided by 1024 levels na 4.89 millivolts P. Maduna takpadi Arduino Uno asi 4.89 millivolts ki apikpa change amada sensitive oiba ngami. Masina Arduino ga loinana DHT11 gi circuit connection adu uli. Arduino Uno gi 6 inbuilt ADC channels A0 dagi A5 fawbagi lay. ADC channels na 0 dagi 5 volts ki range da analog signal pai. DHT11 sensor gi pin 1 asi Arduino gi 5 volts pin da sami. DHT11 sensor gi pin 2 asi data pin ni. Sensor gi data pin asi Arduino gi analog pin A0 da sami. DHT11 sensor gi pin 3 asi Arduino gi ground pin da sami. Masi circuit diagram da uliba asigumna connection gi live setup ni. Hauji aikoi Arduino IDE da program igani. Arduino IDE hangdu ahanbada program asi chathanaba aikoi DHT11 Arduino library download tawbatai. Menu bar da laiba sketch menu da click taw. Include library khallu amasung manage libraries option da click taw. Anauba window oma hangdorkani. Mathaki yathangba kachinda aikoi search tab ama uba phangle. Machida type taw DHT11 amasung enter namo. Aikoina DHT11 sensor gi damak tongan ba libraries uba phangle. Screen gi makhada scroll down taw amasung winlin na simple DHT khallu. Version drop down box ta aikoi library gi khwaidagi nauba version khanba yai. Library install tawnaba install button da click taw. DHT11 library asi hojik Arduino IDE da install tawre. Window gi makha yelom da laiba close button da click taw. Aikoi library asi program da hapchilasi. Sketch menu da click taw amasung include library khallu. Nangna download tawba library adu anambana mamai da uba phangi. Aduna list ki makha da scroll down taw amasung simple DHT khallu. Aikoi code window da hapchilaba header file simple dht.h asi uba phangle. Uliba asigumna code type taw. Aikoi A0 samba DHT11 sensor gi data pin initialize tawre. Command asina DHT object ama semi. Void setup function manungda uliba asigumna code type taw. Serial.begin function na serial communication hawhalle. Masina serial data transmission gi damak bits per second da data rate set tawi. 9600 na baud rate ki mahut sili.
delay 500 asi boot sensor ki damak delay time aduni serial.print command na masida khantok liba asigumna header print tawi hoji aikoi void loop ki damak code igani अखोइना DHT sensor output की दमक variables अनि समले temperature अमसुंग humidity DHT11.read na sensor दगी data पाए मसीना microcontrollers register दा result थमजिल्ले मसीगी परेंगसिंग असिना degree celsius दा temperature अमसुंग percentage दा humidity print तवी delay 2000 na leiriba humidity amasung temperature reading adu second ani khudingi update tawi code asi tutorial asi ke damak code files link ta fangi nangna download tawba amadi sijanaba yagani nangi program verify tawnaba compile button da click taw leiriba program asi save tawnaba pop up window ama hangdorakani program asi DHT11 oina save taw Hojik Arduino da leiriba program asi upload tawnaba upload button da click taw aikoi serial monitor screen da output adu ugani masigi damakta tools menu da click taw amasung serial monitor khallu serial monitor window hangdokle leiriba mafam asigi temperature amasung humidity adu khalamba adugum utle window thingjilu Matang daikoi serial plotter da output ugani. Aikoi program hongdoklasi uliba asigumna line serial.print temperature and humidity asi comment taw. Masina text temperature amasung humidity print tawroi. Plot tawnabagi damak aikoi temperature amasung humidity gi value sing tamak mathau tai. Serial plotter da result unabagi damak aikoi leiriba program asi upload tawrasi tools menu click taw amasung serial plotter khallu serial plotter window hangdole line ani na points sing adu amukta da plot tawba aikoina uba fangani higok masugi line na chaurangna 28 tagi 30 degree celsius oiba temperature adu ulli angangba line asi humidity reading ni Masi 45% fawbagi mayada lei. Reading sing asi experiment tawba mafamgi matung ina khenagani. Hojik sensor adu nakuna kumjilu amusung nangna reading gi anem awang adu ugani. Window thingjilu. Masi plus natraga minus 5% RH ka loinana 20% dagi 80% fawbagi marakta leiba humidity haibadi relative humidity paabada kanai. Masi plus natraga minus 2 degree Celsius ka loinana 0 dagi 50 degree Celsius fawbagi marakta leiba temperature paabada kane masida tutorial asi loire aikoi samlapna yenglasi tutorial asi dai koina tamkre ADC haibadi analog to digital conversion Arduino da ADC pinsing ADC resolutions DHT11 temperature amasung humidity sensor serial monitor amasung serial plotter assignment ama oina Arduino gi built-in LED pin 13 ngalhanduna alarm ama khonghalu matangi code adu hangdu khudam if else statement sinno nangna serial monitor da phangkiba temperature value aduda 1 natraga 2 degree Celsius hapsilu temperature reading henganaba nakuna DHT11 sensor khumjillu source code ki damak tutorial asigi assignment link ta yengo makagi link asigi video asida spoken tutorial project samlapna takli chanbidun masi download to biduna yengbiyo spoken tutorial project na workshop sing pangthoyam sung certificate sing p nangi matam khallabo hang adu forum asida post to biyu Spoken Tutorial Project asi India Government ki MHR dina senthang pibani script asi Nauroibam din manina Manipuri da handoklaga IIT Bombay gi damak khudol tamjabani saruk yabi bagi damak thagatchari